Real estate prices in Berlin have risen dramatically in the last decade, drawing in investors from around the world who have been buying up buildings throughout the city and driving up rental prices. Everybody expects the rent to keep rising. I mean, it has to hit a plateau at some point, and people in Paris or London or Dublin or whatever, they say, what are you complaining about? You have rent, it's like half as what we have to pay. But I mean, obviously, Berliners also, they make about half as much as somebody in London or Paris. In response, the city has, in recent years, made increasing use of the Vorkaufsrecht, or in English, the right of first refusal, a legal mechanism that enabled district governments to intervene in the sale of apartment buildings in order to protect the living situation of renters. A decision by the Federal Court of Administration last November effectively ended the practice, leaving renters vulnerable to the whims of Berlin's highly speculative real estate market. The apartment building at Nayunistrasse 54 in Kreuzberg is being sold to an investor based in Hong Kong. The residents began organizing themselves when they became aware of the pending sale, and were in the process of utilizing the right of first refusal when the rule was struck down by the Federal Administrative Court. The legal instruments like the Vorkaufsrecht are gone. They're off the table, and we have to face that. And it actually has been pretty depressing and kind of a little bit deflating to meet, and especially with the momentum that we had before and now, said, okay, what do we do to have a goal? Is like it's a little more. The communal right of first refusal, in German, the Vorkaufsrecht, is a legal mechanism which allowed district governments to intervene in the sale of apartment buildings in specific areas of the city, with the goal of maintaining the existing socioeconomic makeup of residents in the building and the wider community. If implemented, the buildings would be sold not to the original buyer, but rather to a state-run housing company or some other communally oriented institution, such as a housing co-op or rental syndicate. Ja, die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes am 9. November war so ein bisschen so eine extreme Klatsche nochmal für Mieterinnenschutz. Die Sache ist die, dass das Vorkaufsrecht aber eigentlich nicht der Plan A der Bezirke ist, sondern das Vorkaufsrecht eigentlich nur ein Druckmittel ist auf die neuen Käuferinnen oder Investorinnen, wie auch immer, die das Haus kaufen wollen, damit diese durch diesen Druck, der ausgesetzt wird, Abwendungsvereinbarungen unterzeichnen. Abwendungsvereinbarungen sind Vereinbarungen zwischen dem Bezirk dann und dem neuen Eigentümer, in dem sich die Eigentümer zu gewissen Mieterinnenschutz für eine bestimmte Anzahl von Jahren verpflichten. Standardisiert inzwischen, aber auch leider doch nicht immer, eigentlich für 20 Jahre. Just before the law was struck down, the residents of Kolinastrasse 12 in the district of Mitte were able to successfully utilize the right of first refusal. Ich bin Konrad Menzel, bin 39 Jahre alt und wohne hier in Prenzlauer Berg, also direkt an der Grenze von Mitte, Berlin-Mitte zu Prenzlauer Berg. Bin hier groß geworden in der Gegend, also auf der Kastanienallee und am Zionskirchplatz. Also mit kurzen Ausflügen zwischendurch seit fast 4 Jahrzehnten hier. Und so ist aber über die letzten 30 Jahre, und ich bin seit 2010 hier im Haus, also jetzt seit 11 Jahren, ist einfach eine schöne Gemeinschaft entstanden, die einerseits sich aus dem Spätkaufumfeld und aus dem Lass-uns-Freunde-bleiben-Umfeld zusammensetzt und auch wir eben irgendwie zusammengewachsen sind. Jetzt dieses Jahr über den ganzen Prozess mit dem Verkauf des Hauses. Conrad and his fellow residents became aware in February 2021 that their building was being sold. They were able to quickly organize themselves with the goal of intervening in the sale. Und damals relativ schnell von der Möglichkeit dieses bezirklichen Vorkaufsrechts. They were able to find another buyer who agreed to not make major changes to the building in the future, allowing them to successfully utilize the right of first refusal, just before the Court of Administration handed down its decision. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist natürlich jetzt, also für alle anderen, irgendwie einfach ein Genickschuss.
Und das heißt, dass wir eigentlich irgendwie wieder auf Null sind. Also es wird nicht mal mehr eine Abwendungsvereinbarung geben, weil es keinen Grund gibt, eine zu unterschreiben, weil sich niemand mehr in das Risiko des Vorkaufs begeben wird. Und das ist irgendwie fatal. Also das ist ein fatales Zeichen für das, was los ist in der Stadt. Renters' advocates in the city are looking to the newly elected government under Chancellor Olaf Scholz to reform and re-implement the right of first refusal. The Vorkaufsrecht is like since 2015 in Berlin it takes place. The right of Vorkaufsrecht has been exercised 96 times since 2015. That means in total 2,674 apartments have been secured as a result. We have to have new regulations so that the right of first refusal will take place again in the future. We have a new government, and in their contract from the government, in their promises, they say they will prove if it's possible to change the law at this point. So we have big hope in this, that they will renew these regulations. Local politicians are now left with few tools to intervene in the housing market on behalf of renters, and are also calling on the federal government to act. Sevim Aydin. Ich bin seit neuem, also seit dem 6. oder nach den Wahlen am 26. September ins Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen. Mittlerweile ist es ja auch so, jede Partei hat es fast jetzt anerkannt, dass Wohnen und Mieten die soziale Frage unserer Zeit ist. Sollten wir eine Klarstellung haben, dann haben wir ein rechtssicheres Instrument. Und dafür muss wie gesagt, die Bundesregierung jetzt sorgen. The power to reform and reinstitute the right of first refusal lies with the federal government. The governing coalition has promised to study the decision of the administrative court and determine if it is necessary to do so, meaning that if the right of first refusal is to be reinstated, it won't happen quickly. In the meantime, many renters in Berlin are looking to the future with apprehension. We're hoping to keep things moving, though, that maybe something will develop. And we've got a lot of lip service from politicians, especially in the Greens and the left party, that they are putting pressure on the powers that be that something will change. It's possible that the Vorkaufsrecht could come back. That's a possibility. Nobody really knows at this point, though. Ich kann vielleicht mal von meinem Horrorszenario kurz anfangen. Also mein Horrorszenario ist, dass wir in 10 Jahren die Letzten sind, die, weil wir es geschafft haben, auf der Ecke noch wohnen, und dann verkommt es irgendwie zur Kulisse, und wir haben hier touristische Fahrradtouren, die hier stehen bleiben und sagen, das ist übrigens ein Haus, das ist hier. Also das ist eher das Horrorszenario. Wohin mit all der Wut, Mensch, das wäre noch zu lang. Verdammt, das könnte